Dialogue. This dialogue is between a man, who is a refugee, and an employment consultant. The man is seeking help with finding work, creating a resume, and converting his driving license. The dialogue begins now. Welcome to the Employment Support Service. We are here to help you find work. Can you tell me about your situation? Abụ m onye gbara ọsọ ndụ nke bịarutere Australia ọnwa isii gara aga. N'obodo m, abụbu m ọkwọ ụgbọ taksị. Ana m asụ Bekee ntakịrị mana amaghị m otu esi ede resume. I can help with that. First, I'll assist you with creating a resume free of charge. Then let's also discuss obtaining an Australian driver's license. Do you have a license from your home country? Enwere m ahụmịhe ịkwọ ụgbọala afọ 10 mana anụrụ m na ọ naghị arụ ọrụ na Australia. Your overseas license is only valid for a short period after arrival, usually 3 to 6 months, so let's organize driving lessons soon. I can refer you to a free driving program. Enwere ọrụ ndị ọzọ na-abụghị ịkwọ taksị? Ọ ga-amasị m ime ka ohere m sakwuo mbara. Of course. Delivery drivers, warehouse workers, and aged care workers are all in high demand. Your people skills would also be valuable in care work and customer service. There are also work experience programs available. Achọrọ m ime ka bekee m ka mma. Enwere m ike ịmụ ihe ka m na-arụ ọrụ. Yes, there are evening and weekend English classes. There's also a workplace English program that teaches the language used in specific industries. Both are free. Olee mgbe m ga-amalite ịrụ ọrụ?
Let's finish your resume this week. Next week, you can start applying for jobs. I'll also arrange a mock interview to practice your English and build confidence. Ndaalụ ka ukwuu, nke a bụ oge mbụ obi na-adị m ka enwere olileanya kemgbe m bịarutere Australia.